Okay, so now all the HTML contents are working within a PHP file. See, now this is a .php file, but all the HTML contents are working. You can see the background color and the H1 heading 1. Okay, and inside the PHP section, we can't write these HTML sections as it is like this. This will generate an error. Okay. Now, how to include HTML contents inside PHP tag? We should use a echo. Inside the echo, inside double quotation, within double quotation, we can use HTML tags. Now, what will happen? These HTML tags will not be printed. Instead, it will turn into a heading 1 in HTML. So HTML tags are working inside the echo also. So if we are putting them inside the PHP section, we should use echo. Okay, now it will work. Okay, those are basics. Now, you know about arrays, loops, and conditions. So I want to create an array with several numbers. Now, how to create an array? Now, first of all, it is a variable. So I'm going to create a variable called ARR. Now, how to create variables in PHP? Using the dollar mark, $ARR, that's my array variable, equal, there's a function called array. Okay, there's a function called array. Now this is an empty array. And now I can put some values. Like this, I can put some values. Okay. I can put any type of values. In PHP array, it's not like Java. We can add several data types like strings, integers, floating points, anything. Now, if I can add a strings also. See, now it's a string. So there are several types of values inside this array. Okay, now I just want to print this array. Okay, now you can send me the answer through the chat. I want to print all the values of this array. Okay, send me the answers. You can try this on your computer also. Quickly write. I'll send the code if you want. I'm sending the code via chat. Okay. Now print this array. All the elements. Okay, there's answer. Using a loop. Okay, using a loop.
Now, if I use a echo function, okay, and I am going to print this, just the variable name, like we print normal variables. Okay. Now I'm going to refresh this. Now see, we can see the type only, array. Okay, we can see the type only. And there's a built-in function if we want to print the type and values. That's the var underscore dump function. Okay, and into that I am sending this $ARR. Okay, that's my array. Now it is printing that this is the type, the array, and these are the positions, index numbers 0, 1, 2, and up to 6. And what are the values and types inside those positions. Okay, so this built-in function we can use to print the value as well as the type information of an variable. Okay, but I need to print just the values of this array. This is a one way. So I'm going to comment that. Now I'm going to write a for loop. Now for, I'm going to use a variable called $i equal starting from 0, because this is the 0th index. By default, this is the 0th index. Okay, comma, let's say $i lesser than length of this array. Now I am hard coding the length, so length is 7, no? So 7. So this will run up to 6. Semicolon, $i plus plus. I am incrementing that. And inside the for loop, I am going to use the echo function to print what this $ARR's the index value. What is the index? It's $i. And I'm going to use a BR tag to print it down. BR. Okay. Now I can print all the values. Okay, line 7, there's line 7. Now, semicolon. This should be dot to concatenate. Okay, see, now I can print just the values of this array using the for loop. And using the for loop like this, there are some disadvantages. Okay, you can quickly try this, and if you have any questions, quickly ask. Gagani, Tertia, Therunada, Hakima, Therunada. මං ඔපරේටර්ස් ඒ දේවල් ආයෙ කරන්නේ නැහැ මොකද මේවා through ඒක cover වෙන හින්දා සචුට්ටක් තේරුණා අර ඉකෝ එකයි අර බේසික්ස් ටික තේරුණා ඔව් ඔයාට හැබැයි මෙහෙමයි ඔයා මුල වීඩියෝස් ටික බලලා ඉන්න එතකොට ඔයාට ලොකු ගැටලුවක් වෙන එකක් නැහැ ඊට පස්සේ ඊළඟ සුමානේ ඔයා එතකොට ප්‍රශ්න අහන්න ඕකේ සර් හරි ඔයාට දැම්ම ඔක පොඩ්ඩක් ගැටලුවක් වෙයි දැන් කොහොමත් මං අර ඒවල තියෙන වීඩියෝස් වල තියෙන කන්ටෙන්ට්ස් වලින් එහාට අලුත් ටොපික් එකකට යන්නේ නැහැ. ඒ ටිකේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි අද කතා කරන්නේ. හරි ටක් ගාලා රන් කරලා බලන්න ඉවර නම් මට yes එකක් දෙන්න ඊළඟ ස්ටෙප් එක මම පෙන්නනවා. දැන් මේකේ තව විදිහක් තියෙනවා අපිට for each loop එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකේ advantages බලමු.
okay දැන් අපි බලමු මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා දැන් මට පුළුවන් මේ array එකට අර Java වල වගේ නෙමෙයි මේ පස්සේ elements එකතු කරන්න we can change the size of this array okay දැන් කොහොමද එහෙම කරන්නේ මම කියනවා දැන් what is the last index 0 1 2 3 4 5 6 so last index is 6 so I am going to say $arr 7 the new index equal some value. Now I am going to increase this up to 1. Okay, now I can print that. දැන් Java වල වගේ නෙමෙයි අපිට array size එක change කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මට මෙහෙමත් කරන්න පුළුවන්. මම කියනවා $arr මම කියනවා 10. දැන් 8 9 define කරලා නැහැ 10 equal කියලා මම value එකක් දානවා. Now there's no index numbers called 8 and 9. But how many values are there? Here it's 7, 8 and 9. So if I run this loop up to 9 or up to 8, okay, there will be an error. Hey, 500 දක්වා print කළා අර 8 කියන index එක print කරන්න ගියාම එහෙම undefined index කියලා එනවා නේ දැක්කද 8යි 9යි දෙකම print කරන්න බෑ නමුත් එහෙම කියලා මට මේක 10 දක්වා යවලා index number දැන් මේ 10 වෙනි value එක කියන්නේ index number මේ 9 වෙනි value එක කියන්නේ index number දැන් මේක index number හරි විදිහට තියෙන්නේ 8 කියන එකනේ හැබැයි 8 වෙනකම් මේක යවුවා කියලා වැඩක් නැහැ හරිද මොකද මේක තියෙන්නේ 10 කියන index එක. ඒ කියන්නේ index number 10 එකේ කෙලින්ම තියෙන්නේ. එහෙම කියලා මම මේක 11 වෙනකන් යවලා එතකොට 10 දක්වා යනවනේ. එහෙම යවුවා කියලා ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. මොකද loop එක break වෙනවා අතනින් error එක ආපුවම නේ. දැක්කද? දැන් මෙතනදී 500 print උනා මේ දෙකේ දැන් loop එක ඒ කියන්නේ මේ දෙකේ off ඒ කියන්නේ notice දෙකක් ඇවිල්ලා අරක එනවා. හරිද? ඒක ආවා හැබැයි notice දෙකක් ආවා. හරිද? එතකොට දැන් මේ notice එක එන එක නවත්තන්නේ කොහොමද? එකක් තමයි අපිට error sign කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපි දන්නේ නැහැනේ මේකේ. ඒ කියන්නේ මේ index numbers අතරමැද ඔක්කොම fill වෙලා නැහැනේ. So we can use a for each loop මේකට. හරිද? මේකට අපිට පුළුවන් for each loop එකක් ලියන්න. එතකොට for each loop එක කොහොමද යන්නේ? ඒක හරි ලේසි ලියන්න. For each okay for each $arr as dollar ගන්නම val කියලා. මේකෙන් මොකක්ද දන්නවද? මේ arr කියන array එකේ තියෙන elements එක එක කඩ කඩ val කියන එකට දා ගන්නවා. We don't need to use index numbers instead I am using printing this value only. මේකෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලස්සනට print වෙනවා. දැක්කද? ඔන්න for each loop එකේ advantage. හරි ඒකත් අක් ගාලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම පොඩි task එකක් දෙනවා මට ඒක කරලා දෙන්න ඕන. මට දැන් කරලා දෙන්න මෙන්න මේ array එකේ තියෙන හරි මම මේ දෙක අයින් කරනවා තව ඕනනම් ඉතින් values දාන්නම් මේ array එකේ තියෙන number array එකක්ම දෙන්නම්කෝ හරි මේ array එකේ තියෙන even numbers වල count එක හරිද මේ array එකේ තියෙන even numbers වල count එක මට print වෙන්න ඕන අවසාන වෙන මොකුත් print වෙන්න ඕනේ නැහැ number of even numbers or count of even numbers within this array අන්න ඒක තමයි මට වෙන්න ඕන හරි කරලා දෙන්න බලන්න
So this is the answer. Inside the for each loop, I checked whether each value is even number by dividing it 2 and getting the remainder. And I use a variable called count. And if it is an even number, I am going to increment the count by 1. Finally, I am printing the count. That's the answer.